హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మనం ఈ వీడియోలో కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద వీడియో ఎడిటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఫిలిమోరా అనేది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. కానీ ఇది మనకు పెయిడ్ వర్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఫ్రీ వర్షన్లో మనకు వాటర్ మార్క్ అనేది వీడియో మీద విజిబుల్ అవుతుంది. సో అందువలన ఇది మనం పెయిడ్ చేసే వాళ్ళైతే దీన్ని కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ. ఇది విండోస్ మ్యాక్ బుక్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అడూబ్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలియని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది. హై రెజల్యూషన్తో ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చాలా రకాలైన రెజల్యూషన్స్ ఉంటాయి, చాలా రకాలైన చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా విండోస్ మ్యాక్ బుక్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డావిన్స్ రిజాల్వ్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ video editor software and high resolution and good quality. This is also supported the MacBook and Windows and Linux also friends. See, ఇప్పుడు చూడండి చాలా ఇమేజెస్ కానీ ఎంత క్లియర్గా. సో దే ఆల్సో షో సమ్ ఇమేజెస్ హియర్. కొన్ని హాలీవుడ్ మూవీస్లో కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి ఎడిట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. అలాగే అనదర్ వన్ ఇస్ ద షార్ట్కట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇది చాలా మంది యూజ్ చేస్తుంటారు. సో ఇది విండోస్కు, లైనక్స్కు, మ్యాక్బుక్ వంటి అన్నింటికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది మన 64 బైట్ విండోస్ ఇన్స్టాలర్ అండ్ 32 బైట్ విండోస్ ఇన్స్టాలర్. మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి మనం దీంట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో another one is the Lightworks వచ్చేసి విండోస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, మ్యాక్ బుక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, లైనక్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఏదో ఇక్కడ మనం దాన్ని మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వీడియో ఎడిటర్. అండ్ అనదర్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్లెండర్. ఇది కూడా చాలా మంది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్. బట్ దిస్ వన్ ఇస్ పెయిడ్ వర్షన్ ఉంటుంది, ఫ్రీ వర్షన్ ఉంటుంది. కానీ ఫ్రీ వర్షన్ ఓన్లీ కొన్ని రోజులు మాత్రమే, 30 days 1 week అలా ఉంటుంది. బట్ దీని గురించి నాకు అంతగా తెలియదు. బట్ చాలా మంది ఇది కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, subscribe and click the bell icon.